this lesson, we will ask people, what's your name, where you come from, and where you work, or you can ask the people and start to make a conversation. First one, last week we did about the occupation. So, お仕事は particle は is a subject. 仕事 means work or job. 仕事はお仕事は when you're adding o in front of the noun, that makes very polite. お仕事は which means your job. It's like saying in English when you're asking that casually, your job, your name. But if you say without o, like 仕事は it's kind of like a police asking the question, like interviewing. But by adding o, it becomes a little bit polite. お仕事は your job. If you want to make the proper sentence, お仕事は何ですか? 何ですか means what is. But today, I want to make it simple just to remember the base, how you ask. So simply just say, お仕事は means what's your job? And in example last week, same as today, engineer です。engineer です。お仕事は what's your job? engineer です。I'm engineer. You can change that part お仕事 by switching around the other word like お住まい。お住まい means place you live. お住まいは where you live. 東京です。It's Tokyo. Now we're gonna do some other valuation. We done お仕事 which means job. If you want to ask about country, country itself means 国, but in the conversation to use, you add o. So just follow me the pronunciation. お国ははい、ヘイデンさん。お国ははい、チャーリーさん。お国は Yeah, so just changing that part. Now, next one is a little bit tricky one. ご出身。ご出身 means birthplace or hometown. ご出身はご出身ははい、チャーリーさん。ご出身は And if you want to ask name, 名前。名前。And to ask someone, adding お名前。So, asking the name, what's your name? お名前ははい、じゃあヘイルンさん。お名前ははい、チャーリーさん。お名前は And then we just did before, お住まいは where is your place? Also, the other word, お家 means your home. Where is your home? お家は sometimes it's more like open for like younger children, younger people asking to the girl, お家は Where is your house? It's like that. But お家 is also the word, other word is where home. So, ヘイデンさん。お家はお家はで、チャーリーさん。お家はお家ははい。And also the next one, お勤め is company. It's commonly a Japanese, when they meet each other, they are so curious asking about the company or occupation. I don't know. It's not common in Australia, maybe asking straight away, where you work, which company you work in. But somehow they are very, very sticky big about asking a question about those. So, お勤め means a very polite way to the where place you work. お勤め So, お勤めはヘイデンさん。お勤めはチャーリーさん。お勤めは And 会社は It's really personally 会社は asking the company is a bit too private. But yeah, just that 会社 is good to remember. That means company. In this case, you don't have to add O. So, 会社はヘイデンさん。
会社はチャーリーさん。会社ははい。では、OK. Now you ask me each. You can pick one of that and ask me. はい。じゃあ、ヘイデンさん、please ask me question. ご出身ははい。出身は名古屋です。名古屋です。I'm from 名古屋。My hometown is 名古屋。はい。チャーリーさん、ask me. お名前はのりこです。My name is のりこ。のりこです。はい。じゃあ、ヘイデンさん。お仕事は先生です。I am teacher. はい。チャーリーさん。お家はゴールドコーストです。I am in Gold Coast. はい。ヘイデンさん。お国は日本です。I am from Japan. はい。チャーリーさん。お勤めは勤めていません。Okay, I'm not particularly working to the company. So in that case, 勤めていません。Slightly different answer. 勤めていません。All right, let's practice them. It's A, B, A, B, two people. So I want you to practice each other. First, A, person A asking, B さん、お国は B さん、what is your country? And B さん、some country です。A、お住まいは So what was お住まい again? チャーリーさん。What was お住まいお住まい。お、I forgot. お住まい。あ Okay, let's check it back. yeah, Yes, where place Mm. do you live? お住まいは、Mm. and B さん says somewhere, place です。And, oh, it's supposed to be A さんは actually. And then asking A さんは And then 私は In my case, it is a place, something. Instead of は there is も私も something です。When particle change to も means I also. So if someone said Gold Coast です。And if you also live in Gold Coast, 私も Gold Coast です。By saying も means me too, I also. で、B さん、お仕事は What's your job?、we done that last time, occupation です。Hayden will be A さん、Charlie will be B さん。チャーリーさん、お国はオーストラリアです。お住まいはゴールドコーストです。ヘイデンさんは私もゴールドコーストです。Good, Charlie. お仕事は学生です。Perfect, perfect. We're going to go back from last week, starting introducing yourself. Person A. はじめまして。Name です。どうぞよろしく。Do you remember this part, Charlie さんうん。はじめまして。Name どうぞよろしく。Nice to meet you. And B さん。Okay, so A さんand B さん meeting the first time somewhere, maybe at a party or pub or somewhere. で、B さん said, はじめまして、name です。こちらこそどうぞよろしくお願いします。こちらこそ、me too, どうぞよろしくお願いします。A さん、お国は What's your country? A さん said country です。B さん、お住まいは And then A さん said place です。And name さんは B 私は something です。Okay, let's practice this one. So A さん is Hayden, B さん Charlie さん。はじめまして、ヘイデンです。どうぞよろしく。はじめまして、シャーリーです。こちらこそどうぞよろしくお願いします。ヘイデンさん、お国はオーストラリアです。
お住まいはゴールドコーストです。チャーリーさんは私もゴールドコーストです。Perfect. You change to more. 私もゴールドコーストです。Very smooth. You guys like a Japanese making a conversation in Japan. Very good. はい。とてもよくできてます。Very good. Perfect. Okay, let's change the noun. So, the お国 we asked before, change to ご出身. On the right side, there is a card. ご出身. Okay, what was ご出身? Hayden さん、do you remember what ご出身? Your hometown? はい、ご出身、ホームタウン。で、次、お住まい、change to お仕事。はい、じゃあ、Hayden さん、change that お国 to ご出身 and makes start the conversation. はじめまして、ヘイデンです。どうぞよろしく。はじめまして、シャーリーです。こちらこそどうぞよろしくお願いします。ヘイデンさん、ご出身はゴールドコーストです。お仕事は学生です。チャーリーさんは私はフリーナです。はい、very good. It's very good. So smooth. Okay, so we're going to change a little bit difficult then since you are already clear that. So before that, in the beginning, お仕事は is a simply conversation, focus on conversation, ignore other bits, just mainly point. If you want to say, what is your job in the whole, as a whole sentence? 何ですか?何ですか? So, お仕事は means your job, but adding 何ですか means properly asking what is your job. So try this sentence now. お仕事は何ですか ?OK。じゃあまずヘイデンさん。お仕事は何ですか？はい。じゃあチャーリーさん。お仕事は何ですか？ Good. And the next place to ask is どこ。So indefinite pronouns is どこ which is where. お住まいはどこですか ?Where's your place you living? はい、ヘイルンさん。住まいはどこですか？はい、チャーリーさん。お住まいはどこですか？はい、so 何ですか ?What is? So you can change the other nouns to asking what is something. Like even if you go shopping and if you're not sure to say, you just point the things 何ですか So means what is it? 何ですか By using 何ですか at a restaurant, you're not sure that what this food is. You can just point and asking the waitress 何ですか means what is. And どこですか is where is. So どこですか If you are lost and you want to find the hotel, you can say the hotel name like a Sheraton. Sheraton どこですか Where is Sheraton? どこですか So you can actually asking どこですか by ask for the direction term. How are we gonna make the sentence with those words? Okay, back to 仕事. Which one do we use? お仕事は何ですか？はい、そうです。お仕事は何ですか、Now it's a proper sentence. お仕事は何ですか What is your job? How about お国 asking country? How are we gonna make? どこですか？はい、お国はどこですか Asking the place. So, okay, the hometown. How do you ask? ご出身どこですか？はい、ご出身はどこですかご出ご出身身ははどこですか？はい、very good. And then, this time, name. What is your name? お名前は何ですか？お名前。お名前は何ですか？ Yes. How about the home? お住まい。お住まいは
どこですか？ Yes, perfect. お住まいはどこですか？And how about the お勤め the place to work? お勤めは何ですか？この場合は actually asking the place. So お勤めはどこですか？ Where do you go to どこ work? どこ、OK。お勤めはどこですか？お勤めはどこですか？ Same as company? 会社はどこですか？どこですか？会社はどこですか？ Where you working at? Which company you working at? 会社はどこですか？というふうに使います。So this is just a bit extra to make it a sentence. So see you. おやすみなさい。